Jai Jagannath. Friends, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. The class, your grammar. That is, today's session is all about usage of relative pronoun. Relative pronoun ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସେସନଟା ତ ପଢ଼ିବା ପିଲେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ. ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ରୁଲ୍ 1 କ'ଣ କହେ? The relative pronoun who प्रथम जिनस हला who who the relative pronoun who is used for person only केवल व्यक्ति मानक पई व्यवहार होइता whether in a singular or plural form एटा plural भी हेई पारे singular भी हेई पारे both the form रे who टा व्यक्ति मानक पई व्यवहार है जेमती this is the man who works hard. Second example, these are the men who work hard. These are the men. Plural है तथापि who लगिला. Then he who is honest is trusted. He who is honest is trusted. तो singular हो plural हो व्यक्ति विशेषण का पाई कौन who व्यवहार होता है. द्वितीय रूल कौन कहूची? The relative pronoun whose whose. The relative pronoun whose, the possessive form of who is used in speaking of person, animal, and also things without life. Bhakti, then pasu and things without life. जीवन नथिवा जिंस बुझिला ए सब जिंस पई जेमति दर्शन सन रो जीवन नै हम समझ जानि जे whose rays give life to the earth is regarded as God. जहार किरण पृथ्वी रे जीवन सृष्टि करे ताको भगवान बोली लोक मानन्ते. These are the boys, girls whose problems are done technically. Which problems are done? That is, माने inanimate things पे भी व्यवहार होची, आउ person मान के पे भी मध्य व्यवहार होची. ये तला 2 नंबर. 3 नंबर रूल देखिबा. The relative pronoun which, कोडा पिले which. The relative pronoun which is used for things without life and for animals. The relative pronouns which is used for things without life and for animals, so that it may refer to a singular or plural noun. Singular or plural noun. तो कौन को आगला? Relative pronoun which is used for things without life, जीवन नथिवा जिंस, for animals, पशु मानक पई, so that it may refer to singular or plural form. Singular पई, plural पई व्यवहार होय. The time which is lost never come. सरी जातिवा समय के आसे नहीं, नष्ट कराई दियो समय के फेरे नहीं. Then the dog which I recently bought is not very faithful. जो कुकुरटा मु किनिथिली सेटा faithful नुह. Then rule number 4. Rule number 4 कौन कहला? The relative pronoun that. The relative pronoun that is used for person and things. Person माने लोक मान को व्यवहार होता है, जिनस पई व्यवहार होता है, whether in a singular or plural noun, only in defining clause. Clause आम जानी थीवा non defining relative clause और defining relative clause अच्छी. The defining clause मान करे एटा व्यवहार होता है जेमती the strike at the factory that lasted 20 days is over now. That lasted 20 days is over now. So it at the factory जोटा रहिला that lasted 20 days. That lasted 20 days. Is out year से. Then next example is happy the man that findeth wisdom. जे ज्ञान पाइछि से ही खुशी दुनिया रे. रूल नंबर 5 को जीवा. रूल नंबर 5 कौन कंप्ले? The relative pronoun that has no genitive case or possessive case, and also it is never used with a preposition preceding. आगुर जदि preceding माने preposition लगिला ए क्षेत्र व्यवहार हबो नाही. फॉर एग्जांपल मु कहि दोछ गोटे देखो. The medicine of that, the medicine of that. It is of lagila that agru. Alcohol is a component. Jahara component alcohol is prohibited for him. 80 जदि भी sentence टा हमको ठीक लागु तो sentence टा भूल पिले. यार correct sentence होची the medicine of which alcohol is a component is prohibited for him. ताले correct केमती हबो? I know the person that he lives in the house. 80 एटा correct. Rule number 6 को जीवा. The relative pronoun that may be used as an adverbial accusative.
एडवर्बियल एक्यूजेटिव बाबद हिसाब रे व्यवहार हेई पारे on which, in which, at which, कोन on which, in which, at which, etc. Here also that may be used in order to combine on which into a single word. ये जो on which, at which माने सब accusative जते बेले accusative केते को आ जाए जते बेले relative pronoun को जते when it is used as the in the object part. So I remember the day which he came. It a wrong ହେଇଯିବ ପିଲେ I remember the day which he came. ଏଠି wrong ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଠିକ कोन हबो I remember the day that he came. जो दिन आस्ते से दिन मन एटी that व्यवहार करू छै एटा भी कोन पिले ठीक परवर्ती टा कोटा I remember the day which he came on. Which he came on. The day which he came on. This is also correct. These two, but the above example, the first example that I told, it was wrong. Rule number 7. 7 number rule kona? As the relative pronoun that has a restrictive force, nivarana karibar kya restrictive force, so that it sometimes becomes what? Unreasonable as the substitute for who or which. Who or which the substitute that को व्यवहार कले बेले बेले unreasonable लगी था ठीक लगी न था कहीं की जमती Mr. Pradhan, that is a college professor, is 50 years old. एटी हमें व्यक्ति को पई कोटा लगेबार थिला एटी हु लगेबार थिला बट हमें दैट लगे देले तो एटा इनकरेक्ट हे जिवो ताले ठीक कोन हबो मिस्टर प्रधान who is a college professor is 50 years old. This is correct. तो दैट को हमें हु को दैट रे रिप्लेस करि परिबा नाही. रूल नंबर 8 नंबर नियम कोन कहूची the relative pronoun that is used in preference to who or which in the following condition. What are the conditions? Let's see. After adjective in the superlative degree. After adjective in the superlative degree. Superlative degree रो adjective परे परे हम व्यवहार करतो जमती Angel is the most prolific political philosopher that I ever heard. Then it was the best reference book that I ever read. तो ये जगह में that व्यवहार करि परबा जेते बळे सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट कला. नेक्स्ट आफ्टर द वर्ड्स ऑल सो मेनी नॉन और नथिंग ओनली कोन बिले आफ्टर द वर्ड ऑल सो एनी नॉन नथिंग ओनली ई सब वर्ड अगर भी हम व्यवहार करि पार जेमती मैन इज द ओनली रेशनल एनिमल व्हिच कैन जज व्हाट एवरीथिंग एटा होची इनकरेक्ट. इटी हमें कौन व्यवहार करबा कथा हमकु दैट व्यवहार करबा मैंने द ओनली रेशनल एनिमल दैट कैन जज एवरीथिंग एटा होची करेक्ट. आफ्टर द इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु एंड व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु एंड व्हाट परे हमकु दैट व्यवहार करबार अछि केमती हु इज हियर व्हिच आई डू नॉट नो एटी एटा होची इनकरेक्ट. हु इज हियर सेटी किए अछि which I do not know. It is simply over. Who is here? That I do not know. किए सेठी अछि सेटा मु जाने that I do not know. कारण एठी थिंग्स को रेफर करा जाउ छै मु से जानिबा जिंस को रेफर करा जाउ छै. नेक्स्ट देखिबा आफ्टर टू एंटीसीडेंट दुईटा एंटीसीडेंट जदि थानते one denoting a person and other denoting an animal or thing ए जगह रे भी that व्यवहार होता है. दुईटा एंटीसीडेंट हमें जानी थी रिलेटिव नाउन आगुरु एंटीसीडेंट लागे जबकि द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर एडी बॉयटा होची एंटीसीडेंट से बेले. सो एडी कहै द टीचर एंड हिज बुक दुटा लागिला द टीचर एंड हिज बुक. द टीचर एंड हिज बुक व्हिच आर ऑलवेज गो टुगेदर एडी व्हिच लागिले एटा भूल गेला पिले ताले एडी कोन लागि थांदा दैट लागि थांदा ठीक तो कोन हबो द टीचर एंड हिज बुक दैट आर ऑलवेज गो टुगेदर. दिस करेक्ट. So double antecedent लगी थले हमें सेठी that लगेगा. Next rule number 9 agreement of the relative pronoun and its antecedent जदि हम देखु जे the relative pronoun must be of the same number. The relative pronoun must be of the same number and person as its antecedent refers to a noun or pronoun. एठी गोटे एमती एग्जांपल तुमको कहबी जोटा तुम केबे सुने नथिबो. एबे देखो गोटे आई कमा दियाला who is your father will give you a surprise. I, who is your father, will give you a surprise. एटी I परे who लगिला then कौन लगिबा कथा is लगे छै हमें
हमको ठीक लगुची बट दिस इज रॉन्ग एपटे जेहेतु आई अच्छी हम कौन लिखा आई हु एम योर फादर नॉट इज योर फादर आई हु एम योर फादर विल गिव यू सरप्राइज दिस इज द करेक्ट सेंटेंस this is the correct sentence so why here the things same thing is repeated here the relative pronoun must be of the same number and person as its antecedent the number so the relative pronoun must be agreed next in case of relative pronoun ro kshetra re when the antecedent is same the consequent should be as of that similarly when the antecedent is such the consequent should be as such hale as of as or that jete bela hochi so same hale as or that hobo okay when the such jete bela hobo as hobo eta ithi kuha gala kon jete bela same hobo tale se jaga re as of that hobo and jete bela such hobo such associate such hobo tale as hobo for example the this was a robot as that I have seen before as that this was a robot as that I have seen before it as lagila that lagila getting me as or that ame loguchi same jinso jete bele hochi rule number 11 number rule pronoun of the third person plural pronoun of the third person plural form should not be used as antecedent to who and what. Who and what ra antecedent hei paribo nai third person pronoun. Karo who and what ra they mane karo they ta hochi subject bile they ta hochi third person ame samote jani che so they ta plural form third person ro so they who are the most prolific writer of this situation this incorrect sentence so pronoun of the third person plural form should not be used ethi use hoba kotha no tale eti kon hoba kotha those hoba kotha bujela to ethi antecedent kebe who au that antecedent kebe bi third person plural form hei paribo nahi next rule number 12 pele 12 number rule kon kahila the word but is used as a relative pronoun used as a relative pronoun after a negative and I often had the force of a relative pronoun is equivalent to who not or which not for example dekh lete hum clear hobo there is no man no lagila there is no man that wishes to live तो याको जदि आमे लिखि थांते there is no man which wishes to live एटी एटा भूल होई थांता तो जेहेतु there is no man हला एटी आमे that व्यवहार करिबा so कोन कॉम्बिनेशन कोन थिला who not which not परवर्ती रूल बहुत सारा रूल अछि बिले टाइम लागिबो तेनु बेसी एनालाइज करू नाही मो so what refers to things rule number 13 number rule कोन रूल सब जानि दो you know what refers to things only which is used without an antecedent what refers to things only which is used without an antecedent expressed and is equivalent to that which जेतबेले what ର କଥା पड़िछि so in that case सेही केस रे कोन हबो what is used in the nominative and accusative singular only for example हम देखि परिबा what is one student's good is another student's page he created what he was searching for I mean what he said it is three example ठीक so we can replace using what परवर्ती प्रश्न सॉरी परवर्ती नियम रूल नंबर 14 पाखरे पहुंची रे हमें when a relative pronoun is used for both subjective and objective cases subjective case एवं objective case ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ here we usually don't use a pronoun in place of to we don't use a pronoun in place of to for example I have reasonable friend who I like very much and is a problem shooter एटी दुईटा जिंस हला आ हु हमें व्यवहार करछे ताले एटा रॉन्ग कले ताले कोन होबा कथा याकु जदी अच्छा याकु जदी हमें भांगीबा कोन होबो we find two clauses which are telling about a friend दुईटा clause गोटे संग विषय कहउची this means we can get an objective and also a subjective clause there
दुईटा क्लॉज मिलला गोटे सब्जेक्टिव क्लॉज गोटे होची ऑब्जेक्टिव क्लॉज सा कोन ऑब्जेक्टिव क्लॉज होची आई हैव अ रीजनेबल फ्रेंड आई लाइक हिम वेरी मच ये होची ऑब्जेक्टिव क्लॉज सब्जेक्टिव क्लॉज कोन पिले ही इज ए प्रॉब्लम शूटर एटा होची तमरा सब्जेक्टिव क्लॉज ताहले यार राइट आंसर ता कोन हो द राइट आंसर वुड बी आई हैव अ रीजनेबल फ्रेंड whom लगेगा I like very much and who is a problem shooter. So we are to use simultaneously two relative pronoun. One is for one antecedent. परवर्ती नियम पाखु जीवा हमें परवर्ती नियम कौन पिले if the relative pronoun who is the subjective of the relative clause here it is used in compulsory obligatory so that it cannot be dropped compulsory obligatory जो पाठ मु पढ़ाइनी से पाठ गुड़ी को पढ़ाई आउची तेणु से गुड़ा को मु स्किप कारण से भीतर को मु जदी जीवी सीधा सीधा मते आउ थरे भीतर को जीवा पे पड़िबो दैट्स व्हाई मु से जिंस गुड़ा को आ बेटर एक्सप्लेन करू नाही द स्टूडेंट हु आर प्लेइंग क्रिकेट स्टे इन दिस लोकेलिटी लुक एट दिस एग्जांपल एटी याको जदी हम एक्सप्लेन करिबा कोन जणा पड़ुची पिले the student stay in this locality is the main clause the student stay in the locality is the main clause मझिरे रहला कोन who are playing cricket and who are playing cricket is the relative clause qualifying the noun phrase the students याको कहा जाए defining relative clause which is the subject for compulsory rule number next 17 I think no conjunction should be placed before the relative pronoun except to join together no conjunction should be placed before the relative pronoun except to join together two relative clauses referring to the same antecedent ପାଇଁ ଦୁଇଟା relative clause तो এই জায়গায় কোন conjunction লাগিব নাই no conjunction should be placed for example I have a dog and which is very faithful एटी एंटा रंग लागि छिले ताले कोन होबा कथा I have a dog which is very faithful एटी हमकु conjunction place करिवारो नाही we should not use conjunction in this case next rule the last rule of this session the relative pronoun whom is used at the object of the preposition the object is a for and with se preposition gudi kala for and with so in these cases teno ei case manankare we may drop the relative pronoun whom ame relative pronoun whom ko drop kari dei pariba and use the preposition at the end of the relative clause ro sesare ame preposition use kari pariba jemti for example the shopkeeper for whom I was working is an honest person. The boy with whom I share the house is a college student. तो एठी याकू without whom रे हमें जदि व्यवहार करतांते केमति लिखितांते the shopkeeper I am working for. बुझेला the shopkeeper I am working for. एठी जो whom I was working एटा हला एटा हमें रिप्लेस करि परिबा केमति द शॉपकीपर आई एम वर्किंग फॉर इज एन ऑनेस्ट पर्सन ए बलिया द बॉय आई शेयर द हाउस विथ ए कॉलेज स्टूडेंट्स दिस इज हाउ वी कैन रिप्लेस whom with for and with so that's all एतिकी थिला एठी आउरी दुईटा जिंस मु छाडी दिली जोटा कि डीआरसी आ एडीआरसी को नै करी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज आ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को नै की कारण क्लॉज बाबत रे मु वर्तमान पर्यंत पिलामान को पढाइनी तो से क्लॉज ऊपर को गले आहुरी समय लागि थांता सेशन टाकू तो सेशन टा मते सारीवार थिला क्विकली विद इन 20 मिनिट्स सेशन रे तो जेतबे हम क्लॉज विषय रे पढिबा निश्चित भाव रे ता ऊपर भी आलोचना करिबा सी यू टुमारो विथ अनदर ग्रामर सेशन स्टे ट्यून्ड मास्टर इंग्लिश जय जय